Hello kids, najulikana kama Elsa Mwaniga na nimefurahi sana siku ya leo kuwa nanyi katika kipindi hiki cha watoto hapa ya Mobi TV. Na leo niko na mgeni ambaye ni mwalimu na ningependa aweze kujitambulisha kwenu na atuambie kile ambacho ametuandalia siku ya leo. Karibu sana mgeni. Hi, I'm Tr.Catherine Amadi and I'm happy to be with you and I love you so much. Asante. Karibu sana katika kipindi chetu hapa ya Mobi TV. Na siku ya leo tunaenda kuongelelea kuhusu story ya Ibrahimu na Isaka. Na pengine tu mwalimu, ni yapi unajua kuhusu hii familia ya Ibrahimu na Isaka? Utujuze. Okay, tunajifunza kwamba kutoka kwenye Biblia ya kwamba Abrahamu alikuwa mwanaume yule ambaye alimpenda Mungu na alikuwa na imani na Mungu sana. Na alipokuwa na imani na Mungu, Biblia inatuambia kwamba Sarai ndiye aliyekuwa mke wake, na waliweza kukaa miaka mingi bila kupata mtoto, lakini kwa sababu Abrahamu alikuwa na imani, aliweza kuamini Mungu, na tutajifunza kwamba baadaye waliweza kupata mtoto, na huyo mtoto alikuwa anaitwa Isaka. Na Isaka, Biblia inatuambia kwamba Abrahamu alikuwa na miaka 100 naye Sarai alikuwa na miaka 90 walipojaliwa kupata Isaka. Yes. Na pengine tu mwalimu, ni funzo gani ambalo ungeweza kupea mtoto huyo ambaye anatutazama siku ya leo kuhusiana na hii historia ya Ibrahimu na Isaka? Maana Ibrahimu na Sarai walijaliwa kupata mtoto huyu katika umri wao mkubwa. Ni funzo gani ungeweza kuwapea pale? Funzo ambalo tunajifunza kutoka kwa hii story ya Abrahamu na Isaka pamoja na Sarai, tunajifunza kwamba ni vema sana tukue na imani na ni vema sana tukue tunamcha Mungu. Tunaona kwamba Abrahamu aliweza kuamini ya kwamba Mungu anatenda, ingawa Sarai hakuamini ya kwamba katika umri wake angeweza kujaliwa na mtoto. Tunaona kwamba malaika aliweza kuja na akamwambia ya kwamba wataweza kupata mtoto. Naye tunaona ya kwamba katika umri wao Sarai hakuamini, lakini kwa sababu ya imani ile ambayo Abrahamu alikuwa nayo, Mungu aliweza kuwezesha wakaweza kupata mtoto, na Biblia inatuambia huyo mtoto alikuwa nani? Alikuwa anaitwa Isaka. Na mtoto huyo alikuwa anaitwa Isaka. Na mwalimu, labda mtoto pale anajiuliza, jina hili Ibrahimu linamaanisha nini? Ibrahimu inamaanisha kwamba Ibrahimu alikuwa the father of nation, yani baba ambaye alikuwa baba wa mataifa. Hiyo ndio maana ya jina Abrahamu. Asante sana mwalimu, na nataka uangalie historia hii ya Ibrahimu na Sarai, na tukirejea pale tutajijuza mengi zaidi kuhusiana na Ibrahimu na Sarai kukubaliana na kumpeana Isaka kama dhabihu kwa Mungu. Abraham and Sarah were getting old, but they did not have any children. They prayed hard to God to grant them a child, and finally God heard their prayers. You are a good man, Abraham, and I know you love me. Don't worry. You will have a child, and many descendants as well. As God had promised, Abraham and Sarah were soon blessed with a beautiful baby boy. Both of them were overjoyed and named the baby Isaac. Oh Lord, I have no words to express my gratitude to you for this precious gift you have given us. Abraham and his wife Sarah watched with pride and joy as their son grew up into an obedient and loving son. Abraham taught his son to love and worship the Lord just as he did. He made it known to him that he was a very, very special child who God had promised to Abraham and Sarah. Isaac learned his lessons well
and made his parents proud of him. One day, God decided to test Abraham's faith in him and visited him one night. Abraham. Abraham. Who is it? It is me, Abraham, your Lord. Of course, God. I don't even know why you even doubt that I will disobey any command you give me. I have spent my entire life loving, worshiping, and obeying you. I know. But this will be a very difficult test for you. I am willing to undergo any test you have for me. Your wish is my command, O Lord. Good. That is what I expected to hear from you. Now listen carefully. Tomorrow morning, as the sun starts rising, I want you to take your son, Isaac, to a mountain I will direct you to. And there I want you to offer him as a burnt sacrifice to me. In those days, burnt sacrifices were made of animals, which were tied to an altar made of wood and stones, and then burnt. Abraham couldn't believe what he was hearing. Offer his son to God, the child that God himself had given him. But then he thought about what God had told him earlier about having many descendants. God has promised me descendants, but how will I have descendants unless I have a son? I cannot question God, for He knows best. It is a very tough test that God wants me to take. I don't know how I will be able to kill my own son. What is the matter, Abraham? Is it too difficult a task for you to obey? Your love for your son means more than doing what I am asking you to do? No, God. My son is, after all, your gift to me. So if you want him back, how can I refuse? Good. So now listen carefully to what I am going to tell you. Tomorrow morning, I will guide you to the place where you must sacrifice your son. It is in the land of Moriah. I will do as you say, God. The next morning, Abraham called for his 2 servants and told them to saddle up and load the donkey with wood and prepare to go on a journey. He then called his son. Isaac, my son, God wants me to make a burnt sacrifice, and you have to come along with me for this. Yes, Father, but where do we have to go? We have to go to Moriah, son. Though I too do not know the exact place, God will show us the way to get there. So Abraham, along with his son and 2... We are only carrying the wood for the altar, but where is the animal that has to be sacrificed? Abraham didn't know and placed them one on top of the other, and then placed the wood over them. When the altar was ready, he gently tied his son's arms and led him to it. Isaac was horrified, but did not utter a word. My son, I cannot tell you how much it pains me to do this, but I must do it. It is my word to God. Please, son, never ever doubt my love for you. With a deep breath, Abraham raised the knife high above his head. But before he could bring it down and kill his son, an urgent voice called out to him. Stop, Abraham. In the name of the Lord, stop. You will not hurt your son. What? Abraham looked up and saw an angel standing there. The angel looked at Abraham with a gentle smile. God is very happy with you. To obey his order, you were willing to sacrifice your beloved son, who means so much to you. You have proved that your love for God is... Mwalimu, pale vile tumeweza kuona kwamba Abrahamu alitii sauti ya Mungu na kuweza kumtoa Isaka kama dhabihu mbele za Mungu. Labda ni jambo gani ambalo tunajifunza kuhusiana nayo? Abraham, tunajifunza kwamba Abraham alikuwa mwanaume and placed them one on top. Imani na aliamini ya kwamba Mungu anaenda kumtendea.
aliamini ya kwamba Mungu anaenda kumtendea, na Mungu akampea Isaka. Na tunaona ya kwamba baada ya kumpea Isaka katika umri wake, Mungu akafanya nini? Mungu akamwamurisha aweze kumtoa kama sadaka. Na tunaona ya kwamba ni vigumu sana katika hiyo umri Abrahamu kutoa Isaka kama sadaka, kwa sababu hii ni sadaka ambayo walikuwa wameingoja kwa muda mrefu. Tunaona kwamba alikuwa na miaka 100 na Sarai alikuwa na miaka 90 wakiweza kupata Abrahamu. Ilikuwa ni vigumu sana, lakini tunajifunza kwamba Abrahamu alikuwa mwanaume mwenye imani, aliamini ya kwamba Mungu anaweza, na kwa sababu ya imani yake aliweza kukubaliana na Mungu ya kwamba ataweza kumtoa sadaka, ataweza kutoa Isaka kama sadaka. Abrahamu waliweza kupanga, akachukua Isaka mtoto wake wa kipekee, akaweza kujiandaa kuelekea kwenye mlima kumtolea sadaka Mwenyezi Mungu. Vigumu sana kwa Abrahamu, lakini ya kwamba hii ilikuwa ni jaribio kubwa sana kwa Abrahamu. Lakini tunaona ya kwamba kwa imani yake Abrahamu aliweza kutii sauti ya Mungu na aliweza kufanya kile ambacho Mungu alimwelekeza kufanya. Alichukua mtoto wake Isaka, akajiandaa pamoja na, tunaona kwamba Biblia inatufunza kwamba alichukua kuni, kulikuwa na moto pale, akajiandaa wakaweza kuelekea kwenye mlima. Alikuwa tayari kumtolea sadaka, ingawa moyo wake ilikuwa kidogo inamuuma, ilikuwa na sijui, kwa sababu si jambo rahisi sana katika hiyo umri, lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu hiyo jaribio hakika ilikuwa ni ngumu, lakini tunaona ya kwamba Abrahamu aliweza kukubaliana na Mungu. Walipofika kwenye mlima, Abrahamu aliweza kaandaa jiwe, akaandaa kuni, akachukua mtoto wake Isaka, akamlalisha. Na Biblia inatuonyesha kwamba sauti ya Mwenyezi Mungu ikafanya nini? Ikatokea, ikasikika kando, ikisema, Abrahamu, Abrahamu, kwa sababu umeniamini na kwa sababu inaonyesha kwamba unanipenda mimi kushinda mtoto wako Isaka, basi usimchinje mtoto wako, usinitolee mtoto wako kama sadaka. Kando yake Mungu alikuwa amefanya nini? Mungu alikuwa ametoa sadaka ambayo ilikuwa ni kondoo. Hapo tunaona ya kwamba Abrahamu aliweza kushtuka sana, naye akaweza kufanya nini? Alipoangalia kando, akaweza kuona kuna kondoo. Naamini ya kwamba Isaka alikuwa anapenda sana, Abrahamu alikuwa anapenda sana Isaka. Naamini ya kwamba aliweza kufurahia sana, kozi si jambo rahisi katika hiyo umri Isaka kufanya nini? Kutoa mtoto wake kama sadaka. Lakini tunaona kwamba Mungu ni mwaminifu, na tunajifunza ya kwamba ukiwa na imani Mungu atafanya nini? Mungu atakutendea. Alikuwa na imani, alikuwa anaenda kutoa sadaka mtoto wake kama sadaka. Ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sababu ya imani yake Mungu aliweza kuprovidea nini? Kuprovide kondoo. So tukua na imani katika kila jambo lolote ambalo tunafanya, iwe ni jambo ngumu, tunaamini ya kwamba pale mbele Mungu ataweza kufanya nini? Mungu atatufanikisha na tuweze tukafika mbele. Bora tukue na imani na tuamini ya kwamba Mungu anatenda jinsi alivyomtendea Abrahamu. Na labda tu mwalimu, kwa ulimwengu wa sasa hivi, kuna yeyote anaweza muamini Mungu kama Ibrahimu na akatii sauti yake na kutenda jinsi ambavyo Ibrahimu alitenda kweli? Hakika katika ulimwengu kuna ulimwengu na malimwengu, niseme hivyo. Kwa sababu si jambo rahisi kubeba mtoto, kusubiri hiyo miaka yote. Tunaona ya kwamba ni vigumu sana hata kwa sasa kufikisha hiyo miaka na ukaweza kupata mtoto. Tunaona si jambo rahisi kwa ulimwengu wa sasa, kwa sababu sisi kama binadamu huwa tuamini ya kwamba Mungu anaweza. Lakini unaona ilikuwa sisi binadamu tunachukulia kwamba kuna vitu zingine just a magic, lakini ilikuwa ni vitu, ilikuwa real, ilikuwa ina happen. So kwa ulimwengu wa sasa kidogo nadhani ya kwamba binadamu sisi tumekeuka sheria za Mwenyezi Mungu. Tunafanya jambo tukua hatuna imani, tunafanya tu bora tufanye. Lakini tukifanya jambo tukua na imani, tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kutenda. Kwa dunia sasa kidogo niseme imekuwa ni ngumu, lakini sisi kama Wakristo wacha tufanye nini? Wacha tutii sauti ya Mwenyezi Mungu. Wacha tuombe na tuamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya nini? Mungu anaweza kutenda na atatutendea. Tusione ya kwamba hili jambo haliwezekani. Unaweza kuwa uko na
kitu ambacho unasubiria, kitu ambacho unatarajia kufanya, unaona ya kwamba hii imekuwa ni ngumu, lakini ukikuwa na imani, Mungu ataweza kukusaidia. Na mwalimu, hii story yote inafunza mtoto pale nyumbani vipi kuhusiana na historia ya Ibrahimu kutii sauti ya Mungu na kutoa dhabihu? Inamfunza vipi pale? Labda yule mtoto ambaye anatutazama kwa wakati huu sasa, kile ambacho ningependa kusema ni vema sana kutii na kuheshimu, to have respect and obedience. Ukiheshimu, tunaona kwamba Abrahamu aliheshimu na katii sauti ya Mwenyezi Mungu. So ukiwa hapo nyumbani, umekaa, uko na wazazi wako, unaenda shuleni, labda uko na babu, uko na nyanya pale nyumbani, uko na dadako mkubwa, uko na kakako mkubwa, kile ambacho kinastahili ni kutii na kufanya nini? Kufanya jinsi ambavyo inapaswa ufanye nini? Jinsi inapaswa ufanye. Kutii, tunaona kwamba ukitii Mungu anafanya nini? Mungu anakuwezesha. So jambo mzuri sana ni kufanya nini? Ukitii. Na tunaona ya kwamba Abrahamu aliweza kutii na akabarikiwa. Baada ya kubarikiwa, akaendelea kutii, akaamua kumtolea Mungu sadaka, akakuwa na imani. So alipokuwa na imani, tunaona kwamba Mungu aliweza kufanya nini? God intervene, akafanya nini? Na akampea kondoo kama kwa sadaka. So kila ambacho unafanya, ukiamini, ukiomba, kila ambacho unatarajia katika maisha yako, Mungu ataweza kufanya nini? Mungu atakusaidia. Labda unasema labda mimi sijiwezi, labda kwetu tunakaa hivi na hivi. Hapana, Mungu anabariki yule ambaye anamwamini, yule ambaye anamuomba, yule ambaye anatii wazazi wake, yule ambaye anaheshimu wakubwa wake. Ukiwa shuleni, unatii wazazi wako, unatii walimu wako, nyumbani ukirudi, unatii madada zako, na Mungu ataweza kukubariki. Na katika mtihani wako pia, katika masomo yako, Mungu atakuinua, kwa sababu tunajifunza kutii ni bora kuliko dhabihu. Tunaona Abrahamu alitii na Mungu akaweza kufanya nini? God akaweza kumprovidea na sadaka ambayo ilikuwa ni kondoo. So jambo la muhimu ni kutii na kufanya nini? Na kuheshimu sauti ya Mwenyezi Mungu na kuheshimu wazazi wetu pia. Na asante sana mwalimu kwa himizo lako hilo njema, na natumai kwamba mtazamaji wetu utaweza kulitilia maanani kabisa. Na labda mwalimu, memory verse wakaweze kusoma pale nyumbani kwa memorize. Memory verse yetu inatoka memory verse yetu ya siku ya leo kuhusu Abrahamu na Isaka inatoka kitabu cha 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel chapter 15 verse 22 inaongelea kuhusu Abraham. Does God really want sacrifice? Mungu hataki sacrifice yako. Kwa maana Mungu hataki sacrifice yako. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee pale msalabani, akaweza kasulubishwa, na hapo ndipo Mungu aliweza kumaliza sacrifice. Ninamaanisha kwamba sacrifice yetu ni kumheshimu Mungu na kumtii sauti ya Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo tunaweza kupata kufanikiwa na kubarikiwa katika maisha yetu. Asante. Mtoto yote mwenye anatutazama pale nyumbani, tungeweza kusema kwamba ukayatilie maanani yale yote ambayo mwalimu ametuambia hapa. Uwasikilize wazazi wako na utii sauti ya Mungu. Labda uko na jambo lolote la kuongezea mwalimu? Jambo la kuongezea kwamba maana kwenye Biblia tunaendelea kujifunza na tutajifunza mengi. Niwaambia kwamba Mungu anawapenda na pia nasi tunawapenda sana. Imizo langu la mwisho ni kwamba tuache tuwatii wazazi wetu, tuheshimu wakubwa wetu, tukienda mashuleni tuheshimu, na Mungu atatubariki na atatusaidia sana katika maisha yetu. Nawapenda sana, na until next Sunday, bye bye. Tumetamatisha kipindi chetu cha siku ya leo. Hadi siku ijayo wakati kama huu wa leo, tupatane hapa Amobi TV. Bye. Bye.